Any indication we could change course on that? Is this solely now about fortifying our NATO allies? But then also, one of the things that we keep hearing from every reporter that we ask on the ground there is, what is this like? Civilians are taking up arms in Ukraine, and we pretty much hear that they're not a match for the Russian army. So if Ukraine is essentially fighting this alone, what does that ultimately mean? If we're not going in, if other countries are not going in, and that's what their force looks like compared to Russia's? I mean, yes, Ukraine is in a very challenging situation. To answer your question, there is no chance at this point that the U.S. or any of the NATO member states are preparing in any way or considering sending forces into Ukraine. That is clear. There is a remote possibility if this conflict continues to unfold and perhaps escalate. There is always the risk of an inadvertent clash or collision where perhaps by accident a stray missile or aircraft or naval warship in the Black Sea has some interaction with a U.S. or a NATO aircraft or ship, and there could be a misunderstanding. But there is a communication channel between the U.S. and Russia, and at the moment that's considered to be a remote possibility. But in terms of Ukraine and fighting Russia, they cannot win in a straight head-to-head matchup. That's true. Their military is no match. However, it is possible that they could fight a kind of resistance, depending on where Russia tries to deploy and how much of the territory it tries to control. It's not clear that Russia could occupy or control large swaths of that country without fierce resistance from Ukraine. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it? Do not interrupt me, please. Thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Relinquish your duties as a chair. Call Putin, call Lavrov to stop aggression. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador. So when I was coming here an hour ago or so, I was intending to ask the Russian ambassador to confirm on the record that the Russian troops will not start firing at Ukrainians today and go ahead with the offensive. It became useless 48 minutes ago. Because about 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment, your troops do not shell and bomb Ukrainian cities, that your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. We can make a pause to let you go out and call him. If you are not in a position to give an affirmative answer, the Russian Federation ought to relinquish responsibilities of the President of the Security Council, pass these responsibilities on to a legitimate member of the Security Council, a member that is respectful of the Charter, and I ask the members of the Security Council to convene an emergency meeting immediately and consider all necessary draft decisions to stop the war. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it?
Do not interrupt me, please. Thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Anyway, you declare the war. It is the responsibility of this body to stop the war. So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. Or should I play the video with your president declaring the war? Thank you very much. Уважаемые коллеги, сегодня у нас выдался интенсивный день с точки зрения обсуждения украинского кризиса. Я не буду повторять сказанное мною утром в Генеральной Ассамблее. Могу лишь с сожалением констатировать по итогам дня, что наши сигналы Киева о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик, луганчане по-прежнему вынуждены укрываться в подвалах. Продолжается наплыв беженцев в Россию. Одним словом, характер провокаций вооруженных сил Украины не изменился. Вы этого замечать не хотите, повторяя украинской басни о том, что дончане чуть ли не сами себя обстреливают. Удивляет, что возрастающие страдания жителей Донбасса никак не трогают наших западных коллег. Well, as I said, relinquish your duties as a chair. Call Putin, call Lavrov to stop aggression. And I welcome the decision of some members of this council to meet as soon as possible to consider the necessary decision that would condemn the aggression that you launch on my people. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador. Я бы хотел сказать в заключение, что мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве. Список ораторов исчерпан, заседание закрывается. Тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наші лица. Не наші спини, наші лица. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається
і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома у росіян. Маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян, будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма. Разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. Залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, что цього недостатньо. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны. To
observe this strategy that is happening nowadays in Ukraine and this senseless war, which is not going to have any winners but losers. I just want to tell you we must stay united against this aggression, against Russian aggression. Don't let it happen, continue happening in Ukraine. Don't let it happening in Europe and eventually in the world. United we're strong.